طيب تمام، خلينا نبدأ معناته. خلاص استنينا كتير. يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله آخر جزء من الكربوهيدرات أو ريليتد، خلينا نحكي للكربوهيدرات ميتابوليزم وتحديدا للبنتوز فوسفات باثواي، اللي إذا هيك نعمل شوية مراجعة بسيطة أو سريعة لإلها. بتتذكروا المرة الماضية حكينا عنها، اللي هي هذا الباثواي الفانكشن أو الهدف الرئيسي من حصوله أول إشي اللي هو البرودكشن أوف NADPH. تمام. وال NADPH بنحتاجه لرياكشنز كتيرة وباثويز كتيرة، من بينها تصنيع الفاتي أسيدز وغيرها من المركبات. الشغل الثاني كمان، هذا ال NADPH ممكن نحتاجه مثلا في عمليات التخلص مما يسمى بالأكسيديتيف ستريس، رح نشوفها هاي اليوم. شو يعني أكسيديتيف ستريس؟ يعني موجود كمية كبيرة من المركبات الناتجة كسايد برودكتس من عمليات الميتابوليزم، وإلها أضرار معينة لأنها إلها قدرة عالية على أكسدة مركبات أخرى، تمام، في الجسم، من بروتينات، من كربوهيدرات، من ليبيدز، من غيره، وبالتالي ممكن تخلق أمراض وتؤدي إلى أمراض معينة. طيب، فإذا الهدف الرئيسي الأول إنتاج ال NADPH. الهدف الثاني اللي هو ال production of different types of sugars، وخاصة البنتوزز إذا بدنا نحكي عنهم كونها على اسم الباثوي، اللي هم طبعا بيعملوا supply للبيوسينثيسيس of nucleotides. أوكي، تمام. طيب هلا هذا الباثوي انقسم بشكل رئيسي إلى جزئين. الجزء الأول كان irreversible، تمام. الهدف منه اني انا احول السكر السداسي الهكسوز اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات احوله الى بنتوز، ومن هذا البنتوز بنطلق بعدين بعمليات خلينا نقول تحويل ونقل وايزومرايزيشن وابيمرايزيشن ونقل ل 2 and 3 كربون يونتس. بتنقلوا فيها هدول 2 and 3 كربون يونتس، بيعطوني انواع مختلفه من المنتجات اللي ممكن تكون فركتوز 6 فوسفات بيكمل في جلايكوليسيس، اللي ممكن تكون مثلا جليسرالديهايد 3 فوسفات اللي ممكن كمان يكمل في الجلايكوليسيس، او يعني زي ما حكينا ممكن انه يؤدي الى او ممكن يعني ينساق في الجلوكونيوجينيسيس، بس هذا في هذا under these conditions مش هذا اللي بيصير فعلا. موستلي راح يمشي في الجلايكوليسيس، لانه زي ما بتتذكروا بدايه او النقطه الرئيسيه البدائيه او اول مركب بدخل على هذا الباثوي الجلوكوز 6 فوسفات. فاذا انا عندي اياه اوريدي، ليش ارجع اصنعه من الباي برودكتس؟ تمام. بس it acts as a source. ممكن اذا انا if I over consume it او ما ضلش عندي او غيره استخدمها، تمام، بس موستلي راح تروح باتجاه الجلايكوليسيس بالعكس يعني. وهذه التحولات نسيت احكي صارت في الفيز الثاني، اللي هو الفيز الثاني عباره عن reversible فيز. ما بيعطيني NADPH. ال NADPH بنتج في الطور الأول أو بالفيز الأول، وهذا بس زي ما حكينا الهدف منه إنتاج السكر الخماسي اللي هو الريبوز 5 فوسفات تحديدا اللي بستخدمه في تصنيع النيوكليوتايدز، وإنتاج أنواع مختلفة من الشوجرز. تمام. هذا هيك بشكل سريع كيف صارت الباثوي. خلينا نروح على السلايدات ونشوف ليش احنا اصلا يعني حكينا هيك بريفلي انه انا بحتاج ال NADPH لرياكشنز معينه. خليني اشوف يعني كيف بيشتغل هال NADPH او اخذ شويه فكره عن ال NADPH. طب ليش ما اعمل، طب انا في باثويز بتعطيني NADH مثلا، ليش ما استخدم ال NADH؟ شو الفرق بيناتهم بالفانكشن؟ الستركشر عرفنا، الفرق فيما بينهم هو مجموعه الفوسفات. تمام. طيب خلينا نبلش sharing ده السلايدز. Okay. So why would I use or synthesize or have a whole pathway that aims to synthesize NADPH? This molecule acts just like NADH as a coenzyme, but the enzymes that can use NADPH as a coenzyme can distinguish it from NADH. Okay, remember that the difference اللي هو الphosphate group.
this phosphate group is present in NADPH while it's not present or absent in NADH. Okay, so the enzymes are able to distinguish in terms of structure of these molecules. So they have different roles, they have different reactions in which they are involved. Okay. Another important point to take into consideration that these compounds are present in two formats. They're present as in a reduced format, NADPH, NADH, and they're present in an oxidized format, NAD plus and NADP plus. Okay, so which form, the oxidized or reduced, is the major form for each of them? For NADH, the major form is the oxidized form, NAD plus. So we have, like, for example, in a cytosol of a hepatocyte or a liver cell, we have 1,000 times more NAD plus when we in comparison to the concentration of NADH ratio يعني فيما بينهم. Whereas for NADPH, it's mostly present as NADPH. So we have 10 times more NADPH relative to NADP plus, sorry. Okay. إذا الكميات أو ratios معكوسة. خلينا نحكي بالعكس, I need NADPH in this format, in the reduced format, and I need NAD plus in the oxidized format more than the reduced format. It's going to get reduced by the reactions, while NADPH is going to get oxidized by the reactions. So we need them in two opposite formats in terms of oxidation and reduction. So what are the uses? We briefly mentioned them last time, but let's just stress on some points related, and you'll, inshallah, when you study the lipid metabolism, you're going to face these reactions and have some more detailed examples on the enzymes and reactions that use NADPH for their as a coenzyme. The first use is the reductive biosynthesis. So it's a biosynthetic process or biosynthetic pathways in which oxidation reduction happen, and NADPH is going to get oxidized to NADP plus, reducing the other compound or other reactant in the reaction is going to get oxidized. That's why, it's going to get reduced. That's why it's a reductive biosynthesis. For example, fatty acid synthesis, steroid metabolism, etc. These pathways need NADPH in this format. Another example is the reduction of hydrogen peroxide. So let's first see what is hydrogen peroxide, where is it produced, when is it produced, etc. H2O2 is a molecule that is produced as a side product of some metabolic reactions, and this molecule is considered as a reactive or belongs to a family of compounds known as reactive oxygen species. Reactive oxygen species يعني مركبات فيها أكسجين، ورياكتيف يعني عندها قدرة كبيرة على التفاعل. Okay. Other examples in this of molecules that belong to this family اللي هو hydroxyl radical, not hydroxyl ion, hydroxyl radical, superoxide ion, etc. These molecules generally they share this characteristic that they have extra electrons. That's why they are highly reactive, and they can interact with anything in our cells or in our bodies. They can interact with proteins, with lipids, with carbohydrates, with DNA, etc. And these reactions are random and may cause or result in changes in these molecules and affecting the functions of these molecules, resulting in different types of diseases, specifically cancer, but they may result also in other types like inflammatory diseases, cellular death and damage, etc. Okay. As we remember that these molecules are byproducts. They are not the major products of some metabolic pathways, specifically the aerobic metabolism. They can also interact with some drugs, with some toxins, and make them even worse on the cells and the molecules present in our cells. Okay. طيب هدول مركبات إذا بتنتج عنا كباي برودكت من الميتابوليزم. اوكي. وبتسمعوا كتير بيطلعوا الناس اللي بنصحوا دائما مضادات الأكسدة. ليش؟ لأنه هاي مركبات عندها قدرة إنها تؤكسد غيرها من المركبات، وعندها قدرة عالية على التفاعل، سريعة في التفاعل، يعني هي عندها الإلكترون فبتقدر تقدمه للرابطة
بدون ما انه تشارك من ذره من ذره ثانيه. فالذره الثانيه بس تتفاعل، بس انها ترتبط فيها، بس هي بتقدم الالكترونين فعليا وبتعمل الروابط. وبالتالي لما تعمل روابط بتأثر على الستركتشر تبع المولكيول اللي ارتبطت فيه أو اللي تفاعلت معه. نتيجة لهالكلام بتخرب الفانكشن، لأنه دائما الستركتشر is related to function. إذا الستركتشر تمام الفانكشن تمام، فبالتالي بنفقد الفانكشن أو بصير فيها زي deficiency، يعني نقص أو مشكلة. نتيجة لهالكلام بترتب عليها أمراض مختلفة حسب شو الجزيء اللي تفاعل، قديش كمية هالرياكتيف أكسجين سبيشيز اللي تفاعلت، شو التغير، هل فقد المولكيول كل الفانكشن تبعته ولا لسه بيشتغل شوي، إلى آخره. شو الفانكشن تبعته هاي اللي انفقدت، وبناء عليه بصير في امراض كثيره. فعشان هيك بتسمعوا دائما النصائح من اخصائيي التغذيه انه لازم تتناول كثير مثلا من الخضار والفواكه ومضادات اللي بتحتوي على مضادات الاكسده، وخاصه الفيتامينز. هلا رح نحكي عن مضادات الاكسده، سواء الموجوده في خلايانا على شكل انزيمات بتخلصنا من هاي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، او ممكن نتناولها احنا من مصادر خارجيه حتى تساعد جسمنا نتخلص منهم. So let's start first with the enzymes that catalyze antioxidant reactions and can help us to reduce their concentration and reduce the harm that we can get from these highly reactive molecules. The first one or the first enzyme involved in these reactions اللي هو glutathione peroxidase. Remember, glutathione is not uncommon for you. Glutathione is a tripeptide composed of glycine, cysteine, glutamate, sorry. In the middle of it, we have the cysteine, or the second amino acid is cysteine. And remember, cysteine has a thiol group, SH, and this thiol group can interact with the thiol group of another cysteine in another glutathione molecule. So these two molecules can get oxidized, they can lose their hydrogens and can connect it via a disulfide bridge. Okay, so glutathione is abbreviated as GSH, and this is the reduced format where we have the SH group in the reduced form. Then once it's oxidized and the two molecules of glutathione get interacting with each other or get connected with each other, we would have it in the oxidized format. Okay, طيب شو أهمية هذا الكلام, or how is it related to the reactive oxygen species? This is the lower one is the reduced format. Two molecules of it get oxidized to form a disulfide bridge. It's an oxidation reaction, so there have to be reduction associated with it. Okay, so this glutathione peroxidase, notice on the right side, the production of or the oxidation of glutathione would result in the reduction of H2O2 to H2O. لاحظوا خسرت أكسجين فصار عليها إيش؟ reduction. Now this reactive oxygen species, the H2O2, is converted to H2O, which is just water molecules. There's no harm of water molecules. Okay, so we need always to recycle this glutathione so it can come back again in the reduced format, so we can use it again as an antioxidant. But we don't have to reverse the same reaction reproducing H2O2. أنا بدي أتخلص من H2O2, مش معقول أرجع أعكس نفس الرياكشن وأرجع أكون reactive oxygen species. So there have to be another mechanism. There is another enzyme called glutathione reductase. So it's going to reduce glutathione, and this is associated with the oxidation of NADPH to NADP+. And that's why we need NADPH supplied by the pentose phosphate pathway. Or if, for example, the pentose phosphate pathway has a problem and NADPH is not synthesized in enough amounts, so the glutathione will stay in the oxidized format, so I cannot make use out of it again. Okay, يعني كأني أنا قللت فعليا تركيز الانتي اوكسيدنت الموجود عندي في الخلايا، وبالتالي ما راح استفيد منه كتير. اوكي، وبالتالي راح يبلش يتراكم عندي من عمليات الميتابوليزم المختلفة كميات من ال H2O2 وغيرها من ال reactive oxygen species، وتراكمها يعني ما راح أقدر أتخلص منه بطريقة فعالة زي لو إني أنا بعمل recycling للجلوتاثيون into the reduced format. Okay. طيب
Let's have a clinical hint about an enzyme in the pentose phosphate pathway, and its deficiency is related to these complications or these problems in getting rid of reactive oxygen species. This enzyme is the first one in the pathway, the glucose 6-phosphate dehydrogenase. Okay, أول خطوة بالirreversible phase اللي هي كانت عملية الفوسفوريليشن of glucose عملية الأكسيديشن of glucose 6-phosphate into gluconate 6-phosphate, if you remember, by G6PD or glucose 6-phosphate dehydrogenase. So if this initial step is inhibited or if it is reduced due to the deficiency of this enzyme, شو بتخيل معناته كل البنتوز فوسفات pathway ايش راح يوقف. There would be no production of NADPH, there would be no production or lack of production of the pentose sugars. تمام. طيب هلا هذا يعتبر كمرض وراثي. It's relatively common disease. إذا بدي أبسطه هيك وأعطيكم هنت صغيرة، أكيد سامعين أو نسبة كبيرة منكم سامع عنه، بتسمعوا بالتفول. في مجتمعنا ناس مصابين بالتفول. هذا يعني خلينا نقول جزء مش الاسم الحقيقي أو الكامل للمشكلة، بس إنه related. هلا بنشوف شو relationship between them. So it's a common disease. It's a genetic disease. There is an X-linked mutation in the gene of G6PD. There are different types of mutations. مش كل البيشنتس عندهم نفس الميوتيشن, but at the end they have deficiency in this enzyme. It's prevalent. It's relatively common, specifically in the Middle East. تمام. ويعني في عدد كبير، يعني average around 300 مليون شخص بالعالم مصابين بهذا الديزيز. لهم advantage على normal individuals that they have resistance to some types of malaria اللي هو الفالسيبارم malaria. اوكي. هلا هدول البيشنتس شو بصير في عندهم لما بتعرضوا لدرجز ممكن انها تعمل oxidative stress, like some types of antibiotics like the sulfa antibiotics, some antipyretics اللي هي antipyretics اللي هي خافضات الحرارة مثلا, بعض أنواع الانتي-malarial agents زي البريماكوين etc. هدول الأدوية بتزيد الأوكسيديتيف ستريس, والأوكسيديتيف ستريس حكينا بيجي الجلوتاثيون بده يشتغل, ما في NADPH, it's going to act to a certain point and then it's not going to get to the maximal or higher efficiency. فبصير في عندهم مشاكل مترتبة عليها. هلا بنشرح عنها نفرجيكم الصور. They also get exposed to some molecules like vicine and covicine present in fava beans. وهدول كمان again they're going to increase oxidative stress. Infection also increases oxidative stress, and you'll see this in a minute inshallah. So these patients يعني would have these as precipitating factors: oxidant drugs, favism اللي هي التفول فعليا, infection and neonatal jaundice. خلينا نشوف كيف بيشتغل this enzyme اللي هو G6PD specifically in the red blood cell. بتذكروا حكينا ال red blood cell is mostly dependent on this pentose phosphate pathway to supply NADPH. فخلينا نشوف زي خلية زي هيك, يعني ما عندها نواة, ما عندها ميتوكوندريا, محدودة الموارد, خلينا نقول معتمدة mainly على هذا الباثوي اللي هو البنتوز فوسفات باثوي. كيف بدها تتصرف أو شو راح يصير فيها نتيجة ل deficiency of G6PD. So let's start, or let's look at this erythrocyte or red blood cell. On the left side شايفين عندنا الجلوكوز 6-phosphate enters into glycolytic pathway حكينا. This is and it mostly finishes in the production of lactate, anaerobic respiration mostly. Remember لأنه ما في كتير فايدة إني أطلع بايروفيت وأحوله لأسيتيل CoA, ما عندي أنا ميتوكوندريا هون عشان أكمل كريبت سايكل وإلكترون ترانسبورت تشين. Okay. Another thing that the glucose phosphate can enter into the pathway to use NADPH sugars, etc. that may be needed. Specifically, NADPH is needed within the erythrocyte or the red blood cell. Okay.
So the first enzyme, or glucose 6-phosphate, is not present or is due to this mutation. شو بصير في عندهم؟ خلينا نتابع. So there would be NAD. So there would be recycling of glutathione to the reduced format. So there would be no ability or lower ability to oxidize this glutathione because it has a limited amount to the oxidized format, and at the same time convert the H2O2 to water molecules. عشان هيك there would be accumulation of the H2O2. This would increase the oxidative stress. يعني راح يزيدوا reactive oxygen species inside the RBCs. They would start to interact with the components and molecules inside the RBC. They would denature some proteins. غيروا كل الانفايرمنت يعني اللي الموجودة داخل ال RBC, and resulting إيش at the end إنه بصير في destruction, بصير في damage of the cell, بصير في hemolysis of the cell, تتحلل. نتيجة طبعا زي ما حكينا سابقا it's an X-linked disease, mode of inheritance, but there are different mutations, more than 400 mutations. فشو يعني هذا الكلام؟ result in different severities. الحدة تبع المرض راح تكون مختلفة حسب شو نوع mutation اللي صار. and missense mutation majority يعني of them. ما في منهم يعني خلينا نقول frame shifts, deletions, mostly it's just يعني the change of one nucleotide point mutation. هلا different variants. There's a class deficiency in these patients. في class B اللي هو Mediterranean variant, تحديدا بتصير أي position nucleotide cytosine number 563 is converted to thymine. Okay. B منه, this is the wild type, yeah, this is the normal one, and B minus is the variant. For class 3, A variant is the normal activity around يعني 80% of the maximal activity, and that is enough يعني فما بطلع عندهم بينه طبيعيين. لكن if they have 2-point mutations at that same position, this would result in class 3 اللي هو variant A minus, which is mainly present in African race. Okay. طيب خلينا نشوف. هي بس بقارنا different classes. Class 1, as you remember, is the most severe. Class 2 is a little وين موجود if you remember هو Mediterranean موجود عندنا is a little bit يعني less severe. لاحظوا قديش بضل في عند residual activity 10 to 15 وفي yes 10 to 50. but class number 4 هدول يعني the least severe, more than 60% of the enzyme is active. فبالتالي this 60% or a little bit more is enough for normal function, so they would not show symptoms. يعني class 4 ما ببين عليه symptoms لأنه خفيفة كتير. إذا أنا متوفر عندي 60% أو أكثر شوي من الأكتيفيتي that's enough for the cells to act normally. بس لاحظوا الموست severe قديش أقل من 2%. severe types اللي هي موجودة as a Mediterranean type in class 2 less than 10%. هنا عم بيفرجينا هون in the curve the normal enzyme activity. Okay, this is the normal enzyme activity. With the age of erythrocytes لاحظوا كيف بتقل قدرتهم أو يعني ال G6PD activity over time along the age of an erythrocyte. You remember that at the age of erythrocyte reaches 120 days, then they're going to get renewed again. لاحظوا كيف ال G6 the Mediterranean one اللي هو class 2 that's considered as severe one is much less in terms of activity. It's like 10% if you remember. ولاحظوا كيف ال G6PD and the G6PD اللي هي class 2 class 3 that's present in Africans reduced activity. Again, same pattern. The activity is going to get reduced over time or along the age of an erythrocyte, but the reduction is faster
and even the zero point activity يعني في أول يوم إلها الإريثروسايت من حياتها, it's going to have much reduced activity with the class 1 طبعا the most, then class 2, class 3 is moderate, and class 4 almost normal, just like the normal enzyme. طيب خلينا نشوف كمان other enzymes. يعني حكينا عن glutathione peroxidase that's involved in the removal or reduction of the removal of the reactive oxygen species. Another enzyme is the superoxide dismutase or SOD. This one specifically interacts with superoxide ion. لاحظوا هو O2 بس عليها هذه النقطة احنا عبارة عن إلكترون زيادة فعليها negative charge, مش زي الأو2 العادية اللي بنعرفها. So this one, because it has this extra electron, it has a negative charge, it's going to be much highly reactive when we compare it to O2. O2 عادي غاز الأكسجين الطبيعي ما عندنا فيه مشاكل. This enzyme is going to catalyze the conversion of this superoxide ion to O2, and this is associated with the production of H2O2. يعني أنا تخلصت من superoxide, but I produced another type of reactive oxygen species. That's why this reaction has to be followed by another enzyme, which is catalase. Catalase is going to act on H2O2, converting it to O2 and H2O, and these are just normal compounds that we don't get any harm of. ما بيأذوا خلايانا ولا بيتفاعلوا معهم مع المكونات الموجودة فيهم. هذا if we just talk about enzymes. What about other chemicals and molecules that act as antioxidants? تمام. Specifically those ones that we get from diet. Of the important or the most important ones is vitamin E. Remember, if you took that, I think, in the vitamins lectures previously in the previous semester. So vitamin E acts as an antioxidant. Okay, it's going to act the same way. It's going to interact itself with the reactive oxygen species, or the ROS, and preventing it from interacting with proteins, lipids, carbohydrates, and DNA and other molecules in the cell. Same thing applies for vitamin C. That's why you hear that vitamin C increases immunity. تسمعوا دائما بفصل الشتاء بتكثر الأمراض وموسم الأمراض وإلى آخره، دائما خذ فيتامين سي بيحسن المناعة. بيحسن المناعة ليش؟ لأنه بيخلصنا من الرياكتيف أكسجين سبيشيز اللي بتنتج من عمليات الميتابوليزم واللي بتخرب مولكيولز معينة وبتؤدي إلى أمراض مختلفة. And other also chemicals include carotenoids اللي هي these molecules يعني get cleaved to produce vitamin A. Vitamin A اللي بنعرف طبعا هو مهم للبصر, and it also can act as an antioxidant. هلا خلينا نشوف. طيب احنا حكينا بشكل عام انه ال ROS are a result of metabolism. خلينا نشوف what reactions and what enzymes can act as a source of these ROS in the cell. The first type or class of enzymes اللي هو oxidases. Oxidases, they're going to add electrons to O2. Oxidases من اسمهم بيستخدم الأكسجين, يعني إذا بيعمل oxidation through the use of oxygen and to produce H2O2. Okay, as a side. The second class is the oxygenases. There are different subclasses of this type of oxygenases, dioxygenases, etc. Monooxygenases like hydroxylases, dioxygenases like the production of different types of toxins, leukotrienes, etc. أخذ عنهم هدول في جزيئات الليبيدز. Mediators. Another source اللي هي الcoenzyme Q in the respiratory chain. تمام تذكروها الcoenzyme Q أخذتوها مع الدكتور. And also respiratory burst. رح نشرح بعض هاي الشغلات later on. This is just the titles. This happens mainly during phagocytosis of bacteria and other pathogens. There would be
a production of large amount of reactive species to kill the microorganism, okay? Like superoxide, ion, hydroxyl reactive oxygen species, NO, nitrous oxide, HOCl, H2O2, etc. and ionizing radiation. Ionizing radiation just like X-ray، الأشعة، بتعرض لأشعة. تمام. Okay, let's talk about the first system اللي هو cytochrome P450 monooxygenase. So this is a mixed function oxygenase. Okay, if we take just the general reaction that it does in the mitochondria, remember this system is present in the mitochondria, the oxygen O2 interact with general molecule and with NADPH. This results in the oxidation of NADPH to NADP plus, conversion of or breakdown of the linkage between oxygen atoms to produce ROH and H2O, as you can see in here. Where does this happen, or when does this happen? By, for example, the hydroxylation of steroids, the production of bile acids, the production of the active form of vitamin D. Vitamin D, remember, it comes from cholesterol. So لاحظوا, we are dealing mostly with the reactions of with the reactions of lipid metabolism, or different types of lipid molecules metabolism. Okay. Oops. هلا بنشوف الصورة بتصير الأمور أوضح. أنا هلا بشرحه بشكل عام، وهلا بنشوف الصورة عشان تشوفوا الموضوع بشكل أوضح. هلا السيتوكروم P450 أو the microsomal system مهم جدا، وخاصة بالهيباتوسايتس، يعني بالليفر سيلز. ليش؟ لأن بتسمعوا أنتوا الليفر هو عبارة عن مصفاة الجسم، أو عبارة عن محطة التنقية اللي موجودة في الجسم. وكلنا بنتذكر في عمليات الابزوربشن لاي مولكيولز من اي نوع من الانواع، راح يمشوا من الانتستينال لومن باتجاه الانتستينال سيلز، وبعدين للبورتال سيركوليشن، يعني راح يروحوا للليفر، and in the liver راح تصير عمليات detoxification and metabolism of these molecules. فمثلا detoxification لمركبات غريبة ممكن تدخل مع الأكل اللي احنا بنتناوله، سواء مايكرو اورجانيزمز او مركبات او غيره، الادويه اللي بنتناولها، او يعني مركبات كيماويه بتعرض لها، سواء مثلا ماكل فواكه ولا خضروات مش مغسوله كويس عليها بقايا، مثلا مركبات كيماويه راح يصير لها عمليات اما اكتيفيشن او ان اكتيفيشن، حسب يعني بتكون يعني معروفه بالنسبه للجسم. الادويه المفيده مثلا بيصير لها ممكن اكتيفيشن، بعض الادويه at some point رح يصير لها ان اكتيفيشن عشان يعني كجزء من الميتابوليزم تبعها، حتى انه تخلص من تاثيرها ما تضلها شغاله طول الوقت. وبتعرضوا ايضا من خلال هذا السيستم الى عمليات solubilization، يعني عمليات تدويب. وعمليات التدويب هاي يعني تحويل المركبات الهيدروفوبيك الى هيدروفيليك موليكيولز، بإضافة أجزاء معينة عليهم، بحيث أجزاء هيدروفيليك على الهيدروفوبيك، فبصير إيش؟ إلها تأثير أو بتسوي ذائبية لهي المركبات في البودي ليكويدز لايك يورين، وممكن كمان يصير في بعض الإكسكريشن عن طريق الفيسز. أوكي، بس اللي خاصة بده يطلع أو يصير إنه إكسكريشن عن طريق اليورين it has to be soluble، فبالتالي we have to solubilize it through this system. طيب خلينا نشوف. This is cytochrome P450. تمام، cytochrome P450 reductase. لاحظوا كيف هلا نمشي على المعادلة اللي شفناها قبل شوي، ال RH whatever compound يعني with the O2، لاحظوا كيف تحول ل ROH and H2O. This is associated with the oxidation of NADPH to NADP+. okay، بيعطينا هي البروتونز هذول ممكن إني أنا استخدمهم in this reaction. تمام. طبعا cytochrome P450 remember it's a heme containing protein. تمام، فعشان هيك شايفين مجموعة الهيم وعليها الحديد أو ال Fe. This is associated again with the يعني activity of the electron carrier اللي هو ال FAD اللي راح يتحول لل FMN. أوكي. مع هيك ومع كل الactivity of the cytochrome P450 monooxygenase system there would be some accidental release of free radical intermediates.
خلينا نشوف how the respiratory chain. حكينا الكوإنزيم Q ممكن يشتغل as a يعني a source أو it acts as a source for reactive oxygen species. Remember these are the components of the respiratory chain. في عنا NADH dehydrogenase and cytochrome BC1 cytochrome AA3. هلا in the step between this is the coenzyme Q. Okay. لاحظوا كيف during the reaction of NADH dehydrogenase لاحظوا عمل dehydrogenase عمل ايش oxidation of NADH to NAD+ وصار في طبعا reduction للكوإنزيم Q هينضاف الهيدروجين هون and there would be an extra electron. This extra electron can be used or interacting with oxygen to produce superoxide ion. Okay. It's a non-specific interaction, it's an accidental interaction, but it's a major source of free radicals. لأنه تخيلوا هاي البروسيس راح تنعاد كتير وخاصة في الخلايا اللي active كتير. ليش؟ لأنه بنخلص كريبس سايكل وبعدين بده نستخلص الطاقة الموجودة في المركبات اللي أنتجت في كريبس سايكل NADH و FADH2. فبالتالي راح نمر على كل هذه الخطوات within the electron transport chain or the respiratory chain وبالتالي يصير في production of these side products. هلا بالمقابل هون مثلا السيتوكروم AA3 بيحتوي على الكبر if you remember راح يصاحبه تحويل الأكسجين إلى H2O. طيب تحويل ال O2 هون لو بنحكي عن respiratory chain وبنحكي عن aerobic respiration بيتم فيه استخدام الأكسجين فممكن هذا الأكسجين يتم استخدام بعضه زي ما شفنا هيك بشكل accidental and non-specific بالخطوة السابقة مع الكوإنزيم Q وأعطاني سوبر أكسايد أيون. لكن في حالة استخدموا السيتوكروم AA3 لاحظوا إنه ال O2 تحول ل H2O ف there's no production of free radicals. فحسب وين بيروح هون يستخدم في الايروبيك ريسبيريشن الى اخره. ممكن انه في بعض الحالات او في بعض الانتراكشنز انه يعطيني وخاصه مع الكوانزيم كيو زي ما حكينا it may produce reactive oxygen species specifically superoxide ion. طيب خلينا نشوف هلا شو اللي بيصير. قلنا عمليات الفاجوسايتوسيس بصير فيها respiratory burst بصير فيها overproduction أو high production of high amount of reactive oxygen species. هلا هاي الصورة احنا قسمناها على جزئين عشان تصير بشكل أوضح وكبيرة. let's go on the left side first. So the pink represents a phagocytic cell and the green is a bacterium, infecting bacterium. This small molecule or Y-shaped molecule is an IgG or immunoglobulin or antibody. This antibody recognized this bacteria and get bound to it. Then the antibody is going to bind to its receptor on the surface or the cell membrane of the phagocytic cell. ليش؟ عشان يجيب البكتيريا باتجاه الفاجوسيتيك cell so it can phagocytose it. Okay. Once the bacterium is bound or is attached to the cell membrane of the phagocytic cell, there would be invagination of the membrane to the inside يعني هيك بدخل لجوا بتقعر لجوا and formation of a phagosome. بعدين بيكمل الدائرة كاملة وبيعمل phagosome. This phagosome is going to get fused with the lysosome inside the phagocytic cell. والphagocytic this phagosome or inside it the environment, remember inside the lysosome is acidic, so there would be destruction of the bacterium inside the lysosome or the phagolysosome by two major mechanisms. One is oxygen dependent pathway and another one oxygen independent. The oxygen independent is just relying on the acidic environment inside the lysosome and the enzymes, the digestive enzymes inside the lysosome that can act in this acidic environment. The second mechanism, which is oxygen dependent, is going to make use of the oxygen molecules inside, and by the action of an enzyme called NADPH oxidase, this oxygen is going to get converted to superoxide ion. NADPH oxidase كونه هون عملنا زادلنا إلكترون على ال O2 وعطاني superoxide ion، فلازم يصير فيه oxidation
لا سوري، لازم يصير في yes oxidation of ADPH to NADP+. مرة تانية we're using NADPH. That's why we need the pentose phosphate pathway to supply us with this NADPH so we can produce this type of reactive oxygen species for a purpose. يعني أنا ما بدي أنتجه هون بس عشان أزيد الأوكسيداتيف stress. The use of the oxygen in the production of superoxide ion inside the phagolysosome، يعني هذا الكبير هون إحنا we are inside the phagolysosome. Okay, we are inside the phagolysosome is going to يعني result in the so-called respiratory burst. تمام، respiratory burst يعني production of high amount of reactive oxygen species. طيب هلا هذا ال reactive oxygen species is going to interact with the bacterium and it's going to destruct it. Not only this, but this superoxide ion can spontaneously or by an enzyme get converted to a H2O2 اللي هو another type of reactive oxygen species, and this also reactive oxygen species can destroy bacteria. This H2O2 can be further metabolized or converted to other types of reactive oxygen species by the action of an enzyme called myeloperoxidase. Myeloperoxidase, it's a heme containing enzyme. It can combine Cl- or chloride with the H2O2 to produce both OCl- hypochlorous acid and OH-. لاحظوا heme containing فحول هي الهيم من الفرس إلى الفرك during this reaction. The production of these two types of reactive oxygen species also will increase the respiratory burst, will increase the oxidative stress on the bacterial cells, and this would destroy these cells. Okay. فإذا يعني أنواع مختلفة من الرياكتيف أكسجين سبيشيز هون أنا عم بستخدمها مش عشان أخرب الموليكيولز الموجودة في خلاياي، لا، عم بستخدمهم لتدمير خلية البكتيريا، سواء السوبر أوكسيد أيون، ال H2O2، ال OCl-، ال OH-، كلياتهم راح يتوجهوا نحو البكتيريا. هلا ال H2O2 زي ما شفنا بالميلوبيروكسيديز أعطاني ال OCl- and OH- اللي هو الهايبوكلوريس أسيد زي اللي موجود في الكلوركس، عشان هيك حاطين لكم صورته. تمام. ال H2O2 can also be metabolized or reduced to water molecules زي ما نعرف، يا اما بالكتاليز يا اما بالجلوتاثيون peroxidase etc. بس احنا هون we're mainly interested in this pathway or in this reaction by myeloperoxidase to produce these two reactive oxygen species. واقوى واحد فيهم فعليا اللي هو ال OCl-. It has the strongest effect on the bacteria. وبهذه الطريقة بيكون الجسم يعني تغلب على البكتيريا أو تغلب على الباثوجين وتخلص منه داخل الفاجوسيتك cells. For example زي الوايت blood cells or white WBC. طيب another type of reactive oxygen species or highly reactive molecules اللي هو nitrous oxide. Nitrous oxide, it's also a signaling molecule. It's a signaling molecule present in gaseous format. حكي يمكن أخذتوا عنه هيك مش أول مرة بتسمعوا فيه. And this molecule كونه is present in the gaseous state, it's going to diffuse readily. بيمشي يعني through the membrane. It doesn't need to have receptors. تمام. It has some normal functions يعني it's not always associated with disease, so it's essential for your life. It has an importance, it has a normal function, but it might also be toxic. It can act as it has other functions as well. It can act as a neurotransmitter, it acts as a vasodilator, and we'll see in a minute how it acts like this, and it also reduces platelet aggregation. When this NO or nitrous oxide is produced at high concentration, it's going to interact with oxygen or with superoxide ion to produce reactive nitrogen oxygen species. يعني هدول الأكسجين أو السوبروكسيد ايون موجود فيهم أكسجين. ال NO فيه أكسجين وفيه نيتروس أو نيتروجين. لما they get combined with each other فطلعوا لي نوع جديد من الرياكتيف يعني molecules اللي هم reactive nitrogen oxygen species.
نفس المبدأ، عندهم قدرة على التفاعل السريعة، بتفاعلوا مع جزيئات. they destruct the structure. Once the structure is abnormal, the function is going to get abnormal. This would result in disease, specifically some inflammatory diseases and neurodegenerative. Let's see how this NO is synthesized, اللي هو nitrous oxide. Remember that this molecule is synthesized from amino acid arginine. والارجينين this is the structure of arginine. تذكروا كان في له في السايد تشين هيك زي تشعب عليه 2 nitrogens. One of these nitrogens is going to taken away and combine with molecule oxygen to produce NO as like a side pathway, and or the rest of arginine is actually citrate. Notice that the production is associated with the oxidation of NADPH into NADP+. فأجين لاحظوا عشان أصنع NO أصلا بحتاجه لوظائف طبيعية، مش دائما يعني البرودكشن تبعه مشكلة أو شيء خطأ، برضه بحتاج ال NADPH. That's why the relationship between this synthetic pathway and the pentose phosphate pathway is present. طيب the enzyme that catalyzes this reaction اسمه NO أو nitrous oxide synthase بيحتاج different set أو group of coenzymes like heme, ditetrahydropyrin, FAD, etc. It has different isoform or 3 isoforms. One is called NNOS يعني neural موجود في neural tissues. الثاني اللي هو endothelial NOS ENOS, and there is an INOS. هلا NNOS and ENOS are constitutive. شو يعني؟ they're active or the genes are active all the time. يعني طول الوقت الخلية بتعمل expression for these genes. It doesn't have to get activated under certain conditions. Whereas the INOS is inducible. Inducible يعني لازم يصير في ظرف معين أو change معين أو stimulus معين داخل الخلية حتى يصير له activation. وهذا this induction process is or this type of enzyme is calcium independent. يعني بالعكس لازم يكون تركيز الكالسيوم أقل حتى فعليا يصير له activation. Once these whatever type of synthase is activated, there would be overproduction or more production of NO. More production of NO زي ما حكينا بصير يتفاعل مع الأكسجين or superoxide ion producing reactive nitrogen oxygen species, and this would help in cases of infection to kill the invading bacteria as we've just seen in the previous slides. طيب خلينا نشوف كيف بيشتغل as a vasodilator. So since it's a vasodilator, so we would expect اللي هو ال ENOS endothelial nitrous oxide synthase to get activated inside the endothelial cells. So there would be production of NO. This NO is going to activate a guanylyl cyclase to convert GTP to cyclic GMP, just like the cyclic AMP. The cyclic GMP is going to activate protein kinase G. Cyclic AMP, protein kinase A. Cyclic GMP, protein kinase G. This protein kinase G is going to phosphorylate, اسمه kinase, فإت's going to phosphorylate calcium channels. لما بيعملها phosphorylation إيش بيعمل؟ بيسكرهم. there would be no entry of calcium into the smooth muscle cell. فشو بيصير؟ ما بدخل الكالسيوم. Remember that the calcium is important for the contraction of the muscles. فبما انه ما عم بدخل معناته ما راح يصير في contraction، فبالتالي بالعكس بيصير في relaxation of these smooth muscles of the blood vessels، وبالتالي هذا الاشي لما يصير relaxation بيزيد الديامتر تبعهم. هذا الكلام راح ينزل لي الضغط، بيقلل لي البلد بريشر. طيب خلينا نشوف دور ال NO في حالة البكتيريا الانفكشن. فهاي الأزرق اللي هون represent البكتيريا and we are inside the cell. صارت يعني خلية البكتيريا جوا داخل الخلية داخل phagocytic cell. Again we're going to make use the same as we've discussed before. The oxygen
mechanisms, oxygen dependent mechanisms. Oxygen gets converted to superoxide ion by NADPH oxidase, and again it's going to consume NADPH and oxidizes to NADP+. هلا صار عندي superoxide ion من step 1. again this one molecule can be used to destroy البكتيريا مباشرة، أو زي ما حكينا in a second step spontaneously it gets converted to H2O2. again H2O2 is able to destroy as a reactive oxygen species, destroys the bacteria, and by the myeloperoxidase it produces the HOCl and also OH reactive oxygen species or hydroxyl reactive oxygen species. زي ما حكينا أقوى واحد ال OCl minus أو ال HOCl also attack البكتيريا. هلا inside the إذا بنحكي عن ال induced nitrous oxide synthase, this الionus زي ما حكينا it has to be stimulated أو its expression and activation is associated with some stimulus. هذا الستيمولس ممكن يكون بعض البكتيريا الباي products، بعض المركبات اللي بتطلقها البكتيريا نفسها ممكن تشتغل as a stimulus to produce ionus. هلا الionus is synthesized ف it's going to synthesize more NO. again more NO زي ما حكينا زي ما قبل بتفاعل مع ال O2 والسوبروكسيد ion producing ال ONOO minus برضو reactive oxygen nitrogen species that can also be used to destroy البكتيريال cells. okay. يعني كلها يعني باختصار هي عملية production of different types of reactive oxygen species، وبدخل عليها ال NO زي ما شفنا بهاي الخطوة الخطوات الأخيرة اللي هي الأينوس the activation of ionus through different types of bacterial products. هذا كل ما لدينا بالنسبة لليوم أو لمحاضرة اليوم فيما يتعلق بالreactive oxygen species وعلاقتها بالبنتوز فوسفات باثواي ودورها في التخلص من هاي المركبات أو مساعدة الخلايا في التخلص من هاي المركبات اللي بتنشأ من عمليات الميتابوليزم أو من مثلا التخلص من المايكرو أورجانيزمز في حالات الانفكشن بالبكتيريا وغيرها. كله لاحظتوا كيف الرياكشنز عم تحتاج ال NADPH ك خلينا نقول كو انزيم لعمليات الاكسيديشن والريدكشن، ما احتاجت ال NADH، ما احتاجت مثلا غيره من الكو انزيمز، فممكن تحتاجهم بس ما بالاكسيديشن ريدكشن عم تحتاج هذا الشكل تحديدا NADPH. زي ما حكينا الانزيمات قادرة على التمييز وجود هاي مجموعة الفوسفات او عدم وجودها. تمام. ف يعني هذا ممكن تخليكم شوية تقدروا أكثر قيمة هذا الباثواي. راح تكتمل الصورة أكثر إن شاء الله لما تدرسوا عن اللهم صل على سيدنا محمد عن الفات ميتابوليزم، وتشوفوا كيف كثير من الرياكشنز راح تحتاجوا فيها ال NADPH بهذا الفورمات NADPH in the reduced format specifically. تمام. يعني بتمنى يكون الكربوهيدرات ميتابوليزم بشكل عام واضح، وهاي الأمور كمان واضحة. وفي إذا في حدا عنده أي أسئلة ممكن ناخذ هلا أسئلة. في حدا عنده أي أسئلة؟